morning, children. Nice to meet you. My name is Irina Petrivna. I am a teacher of Odessa Lyceum number 16. The theme of our lesson is We choose the places of interest in London and Kyiv. Тема нашого уроку – вибираємо цікаві місця в Лондоні та Києві. Сьогодні ми попрацюємо за підручником «Англійська мова. 6-й рік навчання» для закладів загальної середньої освіти 2023 року з аудіосупроводом авторів Оксани та Кристини Карпюк. This lesson we are going to learn and practice new words, listen and read the text about the sites of London and Kyiv and get necessary information, find out more about places of interest, identify landmarks in London and Kyiv. На уроці ми познайомимося з новими словами даної теми та навчимося їх використовувати, практикуватимемо аудіювання і читання тексту для отримання потрібної інформації, розширимо наші знання про цікаві місця Лондона та Києва. At the end of the lesson, you will be able to reflect our learning and can practice new words, talk about sightseeing in London and Kyiv, give information about history of places of interest. Наприкінці уроку ви зможете вживати нові слова, розповісти про пам'ятки Лондона та Києва, надати інформацію про цікаві місця Лондона та Києва. Reading. Page 113. Words for you. Listen and repeat. Elections. Law. Skyscraper. Wobbly. To collapse. To destroy. To fix. To twist. Elections – вибори, law – закон, skyscraper – хмарочос, wobbly – хиткий, collapse – обвалюватися, destroy – руйнувати, fix – закріплювати, лагодити, twist – обертати, крутити. Значення цих слів ви можете подивитися у словнику в кінці підручника. Now, let's listen about the sights of London to find out more about them. Зараз прослухаємо текст про цікаві місця в Лондоні. Page 113, Task 2. Listen and read. The Gherkin. The Gherkin is one of the most famous high-rise buildings in London. It was designed by the famous British architect Norman Foster. You can see its top from far away. Some people say it looks like a rocket, but most people simply call it the Gherkin. It was built in such a way as to save energy, so the heating and cooling costs are not too high. Millennium Bridge. Millennium Bridge is bridge over the River Thames. People like walking over it because there is no traffic on it. It's 145 metres long. The bridge has got the nickname Wobbly Bridge. When it first opened in 2000, thousands of people who walked across felt a gentle movement underfoot. The bridge was closed, the problem fixed, and it was reopened on the 2nd of February 2002. In the film Harry Potter and the Half-Blood Prince, Lord Voldemort's Death Eaters try to destroy the bridge, and after some twisting, it collapses into the Thames. Luckily, that was just a film. The Houses of Parliament. This huge building is the home of the British government.
Members of Parliament are also called MPs. People choose them in elections, which take place every 4 to 5 years. The task of Parliament is to make laws. Big Ben is the name of the bell, 13.7 tons, inside the clock tower, which forms part of the Houses of Parliament. Let's read about these places. The Gherkin. The Gherkin is one of the most famous high-rise buildings in London. It was designed by the famous British architect Norman Foster. You can see its top from far away. People say it looks like a rocket, but most people simply call it the Gherkin. It was built in such a way as to save energy, so the heating and cooling costs are not too high. Gherkin – один із найвідоміших багатоповерхових будинків в Лондоні. Його дизайнером був відомий британський архітектор Норман Фостер. Ви можете побачити верхівку будівлі здалеку. Дехто каже, що він схожий на ракету, але більшість називає його просто огірок. Він був побудований таким чином, щоб зберігати енергію, тому опалення та охолодження в ньому малозатратні. Do you know any other famous skyscrapers in the world? А чи знаєте ви інші багатоповерхові будинки в світі? Подумайте 2 хвилинки. For example, I know Burj Khalifa in Arab Emirates and Empire State Building in the United States of America. Я знаю Бурдж-Халіф в Арабських Еміратах та Empire State Building в Сполучених Штатах Америки. Continue reading. The Millennium Bridge. The Millennium Bridge is a bridge over the River Thames. People like walking over it because there is no traffic on it. It's 145 meters long. The bridge has got the nickname Wobbly Bridge. When it first opened in 2000, thousands of people who walked across felt a gentle movement underfoot. The bridge was closed, the problem fixed, and it was reopened on 22nd February 2002. In the film Harry Potter and the Half-Blood Prince, Lord Voldemort's Death Eaters try to destroy the bridge, and after some twisting, it collapses into the Thames. Luckily, that was just a film. Міст Міленіум – це міст через річку Темза. Люди полюбляють ходити по ньому, тому що там немає руху автівок. Його довжина 145 метрів. Міст має прізвисько «Хиткий міст». Коли в 2000 році його відкрили вперше, тисячі людей, які приходили по ньому, відчули легкий рух під ногами. Міст було зачинено, проблема знайдена та усунена. І міст було відкрито 22 лютого 2002 року. В фільмі «Гаррі Поттер та напівкровний принц» лорд Смертожер Волдеморт намагається зруйнувати міст, і після декількох обертів міст падає в Темзу. На щастя, це лише фільм. Have you seen the film Harry Potter and the Half-Blood Prince? А ви вже подивилися фільм «Гаррі Поттер та напівкровний принц»? Yes, you have. Look, Harry Potter and the Half-Blood Prince.
The Houses of Parliament. This huge building is the home of the British Parliament. Members of parliaments are also called MPs. People choose them in elections, which take place every 4 or 5 years. The task of Parliament is to make laws. Big Ben is the name of the bell, 37 tons inside the clock tower, which forms part of the Houses of Parliament. Будівля парламенту. Величезна будівля – це домівка британського парламенту. Членів парламенту також називають МПС. Люди обирають їх під час виборів, які відбуваються кожні 4-5 років. Завдання парламенту – створювати закони. Біг Бен – це назва дзвону. 13,7 тонн всередині годинникової вежі, яка входить до складу будівлі парламенту. Who is the British Prime Minister now? Хто є прем'єр-міністром Великої Британії зараз? Так. 2 minutes you think. Ви замислилися на 2 хвилинки. І Ріші Сунак. Yes, of course. Let's check how do you remember information from the text. А зараз перевіримо, як ви пам'ятаєте інформацію з тексту. We work at page 114, exercise number 3. Працюємо на сторінці 114, третя вправа. Choose A, B or C. Обираємо правильну відповідь. A, B чи C. Number 1. This tall building is called A. The Rocket, B. The Gherkin, C. The Skyscraper. Ця багатоповерхівка називається A. Ракета, B. Огірок, C. Хмарочос. Number 2. It was built to make energy costs. A. Very expensive. B. Not very expensive. C. Cheap. Він збудований таким чином, щоб електроенергія коштувала A. Дуже дорого. B. Не дуже дорого. C. Дешево. Number 3. The task of Parliament is to A. Govern the country, B. Elect MPs, C. Make laws. Завдання парламенту – це A. Керувати країною, B. Обирати МПС, тобто членів парламенту, C. Створювати закони. Number 4. Big Ben is the name of the A. Clock, B. Bell, C. Clock Tower. Четверте. Big Ben – це назва A. Годинника, B. Колокола, C. Годинникової вежі. Number 5. There on the bridge. A. Is heavy traffic. B. Isn't heavy traffic. C. Is no traffic. По мосту A. Велика кількість автівок. B. Рухається невелика кількість автівок. C. Немає руху автівок. Number 6. The Millennium Bridge. A. Was destroyed. B. Collapsed into the river. C. Was not really destroyed.
міст Міленіум. A. Було зруйновано. B. Впав у річку. C. Насправді не було зруйновано. А зараз ви маєте 2-3 хвилини, щоб подумати і обрати правильну відповідь. Look at keys. Подивимося на правильні відповіді. Number 1. B. The gherkin. Перше. Огірок. Number 2. B. Not very expensive. Не коштує дуже дорого. Number 3. C. Make laws. Створювати закони. 4. B. Bell. Дзвон. 5. C. Is no traffic. Немає руху автівок. 6. C. Was not really destroyed.Ованим. Go ahead and work at page 114 with exercise number 6. Ми йдемо далі і працюємо на сторінці 114 шостою вправою. Look at the photos. These places are located in Kiev. Read the text below and match them to the photos in task 6. Exercise 7, page 114. На сторінці 114, сьома вправа. Читаємо текст і з'єднуємо його абзаци з малюнками. You can come upon the Golden Gate that was built in the 11th century. The Golden Gate was the main entrance to the capital, which was designed on Yaroslav the Wise's orders. The monument to Prince Yaroslav the Wise is nearby. Ти можеш пройти через золоті ворота, які побудовані в 11 сторіччі. Вони були головним входом у столицю, споруджені за наказом Ярослава Мудрого. Пам'ятник Ярославу Мудрому знаходиться неподалік. St. Sophia Cathedral is famous for its golden domes. They shine in the bright sun. The wonderful frescoes in the cathedral will amaze you. Собор Святої Софії відомий своїми золотими куполами.
Вони сяють під яскравим сонячним світлом. Чудові фрески собору зачарують тебе. One of the best-known works of art is the House with Chimeras. Its architect Vladislav Gorodetsky had an assistant Elio Sala, the author of animal sculptures, real and fantastic. There are 6 stories you can see on the unusual building. Одним із найвідоміших творів мистецтва є будинок з химерами. Його архітекторами були Владислав Городецький та Еміліо Соло. Еміліо Соло ще й автор скульптур тварин, реальних і фантастичних. На цьому незвичайному будинку можна побачити 6 сюжетів історій. In Майдан Незалежності, Independence Square, you can see the glass amphitheater of the underground constructions and the shopping center Globe, the monument to independent Ukraine on a high column as well as many other buildings. Maidan is one of the most favorite places for meetings in Kyiv. На Майдані Незалежності можна побачити скляний амфітеатр підземних конструкцій, торговельний центр Глоб та пам'ятник Незалежності України на Високій Колоні. Майдан – це найпопулярніше місце для зустрічей в Києві. Now we connect the parts of this text with the pictures. Stop, think and check. Зараз ми з'єднаємо частини тексту з відповідними малюнками. Зупиніть відео, подумайте і перевірте себе. Зит. Золоті ворота. Picture 4. 4-й малюнок. St. Sophia Cathedral. Picture 3. Собор Святої Софії. 3-й малюнок. House with Chimeras. Picture 2. Будинок з химерами. 2-й малюнок. Майдан Незалежності. Picture 1. І Майдан Незалежності. 1-й малюнок. Look at the keys and check yourself. Подивіться також на відповіді на сторінці 114, 7 вправі, та перевірте себе. Reflection. Рефлексія. Our lesson is going to the end. We can practice new words, talk about sightseeing in London and Kyiv, give information about history of places of interest. And the answers: yes, yes with help, need more time. Зараз ви можете вживати нові слова, розповісти про пам'ятки Лондона та Києва, надати інформацію про цікаві місця Лондона та Києва. Подумайте і дайте відповідь. Так, так, з допомогою, чи потрібно більше часу. Our home task. Page 114, exercise number 8. Домашнє завдання на сторінці 114, 8 вправа.
put the landmarks below into two columns. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про визначні місця Лондона та Києва. Подумайте і поділіть їх в дві колонки. Київ, Лондон. Київ чи Лондон? St. Paul's Cathedral, the Київ-Печерська лавра, the Маріїнський Palace, Shakespeare's Globe, Buckingham Palace, the Prince Vladimir Monument, the British Museum, the Богдан Хмельницький Monument. Собор Святого Павла, Києво-Печерська лавра, Маріїнський палац, театр Шекспіра Глоб, Бакінгемський палац, пам'ятник князю Володимиру, Британський музей і пам'ятник Богдану Хмельницькому.